Всем привет, ребята, с вами я, Няшка. Спустя полгода я возвращаюсь к съемкам и надеюсь уже основательно, так серьезно заняться этим, ну, как пойдет. И начнем мы с прохождения такой игры, как Game of Thrones, или же Игра престолов. Начнем с первого эпизода, понятное дело. Северяне никогда этого не забудут. Тирион Ланнистер. Погнали. Первый эпизод. Загрузка. Надеюсь, они долгими не будут, загрузки. Я еще не пыталась. Но игра адаптируется под ваши действия. История будет развиваться так, как решите вы. Ну, типично. На протяжении тысячелетий Форестеры были верными знаменосцами Старков. Ныне на севере разразилась война, и вражеские дома хотят присвоить рощу железностволов, которой владеют Форестеры себе. Железностволы — редкие деревья, которые произрастают в самых темных уголках волчьего леса. В эти смутные времена судьба дома Форестеров висит на волоске. Прикольная песня. Поют. Ну что ж, начинается все это, по-моему, с... Ой, как же свадьба такая красная. Что-то The great Jaime Lannister, Kingslayer, Oathbreaker, brought to his knees by the men of the North. And set free by the women. You'd think he done it himself the way he tells it. Подготовка, то ли привал, ну, Old отдых. Forester's sword won't clean itself, you know. Ну вот, я так поняла, наши действия. Это у нас кто? Оружиеносец. Оружиеносец. Взять. Играть я буду на Make sure it's мышке. spotless this time. Old Forester won't be happy with blood and brains all over it. О, так. Протерли меч. Now that is a proper sword. I'll have one like it myself someday. You? I'll never have a sword like that. Нет, I say that меч as у a нас friend. будет. Вот. I will. You'll У меня see. будет Of такой меч, course, вот your увидишь. lordship. After you take your rightful place on the Iron Throne. I had a hand in it, you know. Hand in what? Capturing Вы him. всегда He можете was nowhere помочь. near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk he barely made it out of his tent. Next he'll tell us he Как caught всё было Tyrion на too. самом деле. So what really happened? Someone caught him, I suppose. Ask any man here and they'll say it was them. You captured the Kingslayer. Цареубийца. Aye. Well, Это, I'd have had по-моему, it. Aye. And round his ankle as 10 others took him down. по-моему, цареубийца это tell you? Джейми Ланнистер. Brought him to his knees. Old Я не Forester. помню. О, Not вот before he вот, dragged you вот. halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story. It grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. It's your Ну job. ладно, давайте будем Right, thanks. говорить нормально. welcome. Мы как-никак Thank you, Garrett. должны это I'll do делать. it. Norrin's family has faithfully served House Forester for centuries. His honor is beyond reproach, and House Tully is forever in his debt. You've never seen a field ploughed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Fetch your cup. Tonight we Нам celebrate. предлагают выпить. Значит, выпьем. To Robb Stark, the King in the North! The King Tomorrow, we march on Casterly Rock, and House Forester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard! The gods have favored us. Onward to Casterly Rock! Death to the Железные Изо Льда. Lannisters. Aye. Iron from ice! Так и называется первый эпизод «Железные Изо Льда». Yes, my lord? I need you to keep an eye out for Roderick. As his father, I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question,
What's to be done with В you? смысле с нами? It's been on my mind for a while now. Со мной, With me, милорд? my lord. You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. Ух ты, похоже, нас хотят повысить. How shall I reward your Как это тогда loyalty? говорили? What can I offer you? You served me Я хочу well. To прославить bring твой honor дом. to House Forrester, my lord. You have more honor than those who were born to it. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the Я vanguard вспомнила, tomorrow. как это оружие Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Garrett. Your hard work has paid Ну, off. вот так. So I'm no longer a squire. As of tomorrow, no. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight, and I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go, and find Roderick if you can. Найти I Родрика. will, my lord. Thank you. Bloody hell. Empty. О, Squire! уже выпили все. Fetch us more wine. Can you give me a hand? Помочь. Поможем. Come on. Can I get up to you? Без проблем. No problem. I have been a squire longer than you. So, I outrank you. You should help me. Так я и согласился тебе помочь. Ну, согласилась. Согласился. Блин, от какого лица говорит? От его или от тебя? Fetch more wine, scrub my armor, clean my boots. Just my luck to end up with Norin while you serve the Lord. Let him fetch his own wine for once. He's Могло a drunk, быть и хуже. liar, and an arrogant prick. you'd better watch your tongue, Bowen. It could be much What worse. the fuck do you know about it? Nothing is worse than Norin. See, that's where you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. Мы с тобой Not ничем by не much. отличаемся. Don't get angry with me. We're no different, you and I. Aye, but I'm not the son of a pig farmer. My father had No. dignity. Да. Зато ты All до I'm сих пор saying is, оруженосец. at this rate, we'll never be more than this, which is Оруженосец. nothing. А нас The lowest of the повысили. low. Сына For all I свинопаса, know, как ты we could be говоришь. squires for life. Всю жизнь. Мгм. Pulling wine Меня around a повысили, fucking когда wedding. Give it time. Когда-нибудь тебя You'll get повысят. there. Не будем Easy говорить for о you to повышении. Нас же попросил Maybe if my uncle were лорд castellan at Форестер. House Forrester, I'd feel different. Who my uncle is has nothing to do with it. How much further? It's right over there. Близнецы, крепость дома Фреев, красная свадьба. Да, вот красная свадьба. Take your time. You lot have drunk your share. Good thing Lord Walder's in a generous mood. Я согласна с тем, что они как-то Fucking быстро phrase. все выпивают. Nice night for a wedding. А почему они все с оружием? It's not often he finds a willing husband for one of his daughters. Они к чему-то готовятся, ребят. Don't expect me to carry it for you, Sir Garrett. А рядом только наш лагерь. What? What's wrong? Не хотят ли они на нас напасть? Просто на кого еще нападать? Смотрите, все What's gotten готовятся. into you? You're acting rather odd. We need Нам to нужно get back. вернуться сейчас же. Now. They're fine, they can wait. No, you don't understand. We need to go. Да, Take the видимо, fucking flagon already. What's wrong with him? хотят напасть. Something the matter? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush. Да, все в готовности. Спасти Бога. But what about? What the hell was that about? Slow down, would you? What's the rush? Нам It's нужно only a fucking предупредить run. остальных We have to warn the обязательно. others. Warn them about what? There's no time to explain. We need to find Roderick. He's out there by himself. О, ну все, кажется, началось, да? Ага. Прекрасно. Шикарно. Ужас, ужас. Fuck! We need to get back to camp. Да ты что, надо в лагерь вернуться? Серьезно? Опа, действие началось.
Это кто? Это Родри. Попросили ему помочь. Нажимать что-то надо? Щитом ему. Так, ну вставай. О, нажимать что-то надо будет 100%. Казнить. Казнят. Надо ему помешать. Так, так, щит. Да, щит. Перенести. Спасибо за помощь. Что теперь? О, ползем, ползем. Тут нажимаем. Так, ну вот, ошиблись, мы потеряли щит. Так, Родрик, надо помочь. Ну, Q не нажимается, нет, нажимается, черт. Нож. Так, раскачал. Так, на помощь Родрик. Да зачем ты его отвлекаешь, дебил? Просто... О, зачем же отвлекать было? Ну, защитили, называется. Garrett, did you find Roderick? Нашел. Speak up, Garrett. Did you see him or not? I tried to save him, but there was nothing I could do. Нет, ты ему помешал, ты отвлек его. Find a weapon, quickly! Так, берем меч. Меч, бери меч. Может, ты же меч возьмешь? Да не стойте, не смотрите. Еще бы подольше стояли. You fucking traitor! Go, my lord, while there's still time. Да ну не смотрите вы друг на друга. О. Seven hells. We have to keep moving, my lord. I'd never make it. They'll hunt us down like dogs. О, шикарно, еще и солдаты тут рядом. Уф. Ну и рано. Так, тебе же стрелой поп... А, тебя еще и... Guard this with your life. Return it to Ironrath, where it belongs. There's no time to waste. Возьмем. I'll be damned if I let it fall into the hands of those traitors. You have to go. Я исполню ваш приказ. I will do as you command, my lord. You have served me well. I know I can count on you. Ох. Tell your uncle. Северная роща не должна быть The North потеряна. Grove Что за must северная never be роща? lost. Tell no one but him. Do you understand? Только You ему must надо. swear. Tell only your uncle Duncan. Давайте I поклонимся. swear that I will, my lord. Go. On your honor, you must do this for your house. Go! Kill those fucking foresters! А его не заметили, что ли? With love from Walder. Да уходи. Уходи. Они же тебя убьют, уходи. Как они его не увидели? Я не понимаю.
Как они его не увидели? Да. Ролик из настоящей «Игры престолов», из сериала. Я посмотрела пару сезонов. Хороший сериал, интересный. Крови много. Ну, кто смотрел, тот поймет, чего еще много. Шикарный ролик. Долгий, правда. The Wall, стена. Там, где Джон Сноу, куда пошел Джон Сноу, на стену добровольно поставил. Аэронавч. Это железный ход, наверное, я не знаю, как речь переводится. Игра престолов. Эпизод 1. Железные Изо Льда. Земли Форестеров, Королевский тракт. Свинка. О, нам дают управление. Так, что тут осмотреться? О, кровь. Чья? Откуда тут кровь? Fresh. Еще и свежая. Откуда? Так она ж только что живая была. Или это другая? Зачем убивать свинью? Причем это совсем недавно было сделано. Так, ладно. Идем дальше. Так, телега. Еще одна телега. О, ее можно осмотреть. Ну иди быстрее. That's father's car. Так это телега отца. Lord Bolton better give us fucking titles for this. Там, по-моему, есть кто-то. It may be coming, but at least still have his bacon. Вот кто наших свиней убивает. Move along, boy. There's nothing for you here. Oh, Father. I said move on. Unless you want to get fed to the fucking pigs. I'm going to kill you. Is that so? Ну что? You can try if you like, and then we'll feed you to the pigs. Get off my land! This is Bolton land now, boy. Нет. Lord Bolton is the new warden of the north. I reckon he like a proper lordly sword like that. No. I'll have that sword, boy. Кого заберешь? Меч? Ну конечно. Попробуй Come забери. get it, you bastard. Нападаем. Ну шикарно. Владение мечом просто. Finish this fucking pig farmer. Pathetic. Ну посмотрим еще кто жалует. У нас тут есть целых 2 оружия. You really are a pig farm. Так, тихо. Все нормально. Заберем меч. Насрали. Шикарно насрали. Ну, ничего страшного.
Да, Вверх. Вверх. Mercy! Please! I beg of you! I have a family! They'll never survive without me! I have no quarrel with you! I was only following orders. Мы ж не злые люди. Мы ж человек. В конце концов. Вы выбрали милосердие, да. Вдруг это нам как-то Lord Whitehill will see you hang for this. Лорд Уайт. That much I promise. Надо было его убить и все. И нет проблем. Ну вот, у нас мы теперь ранены. Шикарно. Father? Garrett, you survived. Отца убили. Ну, Your sister. Что, сестра? She hid. Кошмар. Как же так? I tried to stop them. Да, они убили отца и сестру. I'll kill the men who did this. Может, надо было не щадить его? Ну ладно, нет, все, мы добрые, мы милосердные. Хотя милосердие на войне. Нет, враг должен видеть, что Железный холм, крепость дома Форестеров. Что-то мы заговариваем словами. Ох, раненый. It's Garrett! Так, сейчас я... Get the Castellan! Tell him his nephew survived! Так, извините, горло пересыпает. Garrett! Так, кто? Где дядя? I was too late. You were already dead. Это дядя. Bring the maester! Meet us in the Great Hall! Quickly! Two Whitehill soldiers? And a Bolton. И один Болтон. They killed my family. And for what? Действительно, ради My чего sister, убивать She was only 8 years old. 8 лет? This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Thank you, Maester. The blade cut deep, but I should be able to save your leg. Ой. Your justice was жесть. swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. But the Whitehills won't see it that way. It was justice. They got what they deserved. They did indeed. We can't let the Whitehills just walk all over us. These maggots ought to help prevent infection. Лечение. Hold the wound open for me, would you? Только не... Уф. Жесть. Ну зачем? Господи. Ну, по-моему, личинки правда помогут. These are dark days, I fear. To lose the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. A serious man, but he would have made a good lord. Our house will never fall. By the gods, let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now, although he is young and altogether unprepared to lead. Right. This might hurt a bit. Хорошо, Hold this что for не me, will you? показывают, что он делает. I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. О, Rather противно. odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Да, Родрик. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Так, Citadel doesn't послание train не maesters in будем. the art of warcraft. Его нельзя. Roderick had already fallen. There was nothing we could do.
Although I'd imagine Lord Forrester would sacrifice himself to save anyone from his house, high or low. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Go on. Don't stop now. It's better to let the blood circulate. Так, ну, я думаю, можно на этом закончить. Сейчас посмотрим на лекарства, походим. Возьмем бинты на всякий пожарный. Зачем, правда? Ну ладно. И можно травы взять, тоже вдруг пригодятся. This might help. Возьмем. Господи, личинки. Rather cute little creatures, aren't they? Очень милые. I guess. Покажем меч. It's a good thing you've done, bringing that back to House Forrester. Да. By right, that belongs to Lord Ethan now. Так, ну все. О, мистер Лорда, на этом мы закончим, пожалуй. I may be mistaken. You do seem able to put weight on it. Тише. Так. Закончим на этом. Ждите продолжение. Оно обязательно будет. Я пройду полностью эту игру. Обещаю. Ну, с вами была я, Лена, Няшка. Подписывайтесь. Все. Действительно, пора заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Как я уже сказала, с вами была Няшка. Всем удачи, всем пока.